Good morning, everybody. Let me introduce myself. I am Chaya Shah, Head of English Department, SV Arts College, Ahmedabad. Along with me, I have another friend. Good morning, friends. I'm Radhika Buddhadev from SV Commerce College, Ahmedabad, English Department Head. Today, in this class, we would deal with prepositions of place and movement. We will go step by step in the understanding of this topic, prepositions of place and movement. Now, let us start with the definition of the preposition. What do you mean by preposition? Preposition means the word which is placed before a noun or a pronoun and which relates the relationship with the other words in the sentence. Preposition ગુજરાતીમાં જો આપણે સમજીએ તો નામ યોગી અવયવ જે નામ અથવા સર્વનામ સાથેના સંબંધ સૂચવે છે એના પહેલાં મુકાય છે. ડિટેલમાં થોડુંક વધારે વાત કરું અને સિમ્પ્લિફાઈ વાત કરીએ. So preposition can be divided into two parts, pre and position. Pre means pehla, before, which is placed before, and position means sthan, the place. So by this we can understand very clearly that the word which is placed before, but before what? Before a noun or a pronoun. For example, to give examples, a very simple example is the ball is in the box. તો ball અને box એ બે નામ છે અને એ બંને શબ્દોને જોડતો જે શબ્દ છે એની જગ્યા જે બતાવે છે એ in છે. Where is the ball? The ball is in the box. Now here in becomes the preposition which connects the ball and the box. We now go on to the types of prepositions. Prepositions na prakar. Prepositions na prakar છે preposition of manner, preposition of place, preposition of movement, preposition of reason, preposition of time, and preposition of measure. Let us have a look at preposition of place and movement. મહદઅંશે prepositionને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી દેવામાં આવ્યા છે. Preposition of place, preposition of time and preposition of movement. Movement એટલે દિશા અથવા ગતિ દર્શાવતા prepositions. Preposition of place એટલે સ્થળ દર્શાવતા preposition અને preposition of time એટલે સમય દર્શાવતા prepositions. હવે આપણે તમારા સ્ક્રીન પર જુઓ. Prepositions of place. Preposition of place માં at, across, along, behind, beside, between, beyond, in, near, on, opposite, from, under. આ prepositions of place ના examples છે. For example, the meeting is at the town hall. At એ જગ્યા દર્શાવે છે, meeting ક્યાં છે એ જગ્યા દર્શાવે છે, which means place જે town hall માં છે. So the meeting is at town hall. The place is town hall. Across શબ્દ. For example, the building is across the street. Across એટલે અમુક સ્થળની સામેની બાજુ. The building is across the street એટલે it is on the other side. It indicates, across indicates, as you can read on the screen, across is used to indicate on the other side of.
સામેની બાજુ. The building is across the street. Or it means to the other side of. The next word of preposition of place is along. There is a garden along the river. Along એટલે અમુક સ્થળની સાથે. The garden is along the river એટલે ગાર્ડન જે છે તે રિવરની બાજુમાંથી જાય છે. નીચેના જે એરોઝ બતાવ્યા છે સ્ક્રીન ઉપર, એલોંગ એટલે બાજુમાં અને એક્રોસ એટલે સામેની બાજુ. આ બંને એરોઝ જે સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ શકો છો તે બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે એનો મિનિંગ. અગેન આઈ રિપીટ, અક્રોસ મીન્સ સામેની બાજુ અને એલોંગ મીન્સ બાજુમાં. Let us have a look at behind. Behind એટલે અમુક સ્થળની પાછળ. For example, the theatre is behind the college. You can clearly look at your screen. The pictures indicate that the college is behind the theatre. It indicates that which is not in the front but at the back. Another example of behind, અમુક સ્થળની પાછળ. Do not walk behind me but walk in front of me. મારી પાછળ ના ચાલો પણ મારી આગળ ચાલો. Next preposition that you can see on the screen is beside. For example, he sat beside me. Beside means bajuma, at the side of. But please note, there is a notable difference in the use of beside and besides, which we will soon learn about. We'll come to it later. Another preposition is between, which means બેની વચ્ચે, in the middle. For example, his shop is between the studio and the hotel. Between is simply understood as in the middle, but there is a marked difference in the use of between and among, which we will soon understand later. But we have to be very clear when we are using between. Between is like in the middle of the two only. There are not others or many, as we say. Coming back to the screen, there is another preposition now, which is beyond. Beyond નો અર્થ થાય છે અમુક સ્થળની પાર અથવા દૂર. For example, my house is beyond the municipal limit. Beyond indicates away from the stated place. We have to understand beyond is little bit far. થોડુંક દૂર છે. Beyond is far away. It is not near. So, coming back to the screen, we have other prepositions. Next preposition on the screen, which you will see, is from. From is માંથી, અમુક સ્થળેથી. He is from London. તે લંડનથી આવ્યો છે અથવા લંડનનો છે. From describes the beginning or starting point of a journey and ends with to, which states the end of the journey or the last part of the journey. અહીંયા from indicates the place where the person happens to be. Please note that from is used as the preposition of time as well. The next preposition is under. Under means નીચે.
For example, there is a river under the bridge. As you can clearly see in the picture, there is a bridge and the river is flowing under. It indicates down. We have one other example. Please sit under the tree when it is hot. ઝાડના નીચે બેસો. The cat is sleeping under the table. Means the cat is lying down under the table. We move on to the next prepositions. Preposition in. Preposition of place માં prepositions in, near, on, opposite, by આ prepositions of place માં વપરાય છે. in શબ્દ ઘણો સહેલો અને વારંવાર આપણે સાંભળેલો અને ઉપયોગમાં પણ લીધેલો શબ્દ છે. The water is in the jug. You can see it on your screen. We use in for the names of things and areas. In means inside. The thing is already inside the other thing. The water is in the jug. Now, at this point, I would also like to make a note that in and into, there is a little difference between both these words. In and into both are prepositions, but both are used differently, to which we will move later on. The next preposition of place is near. Near એટલે બાજુમાં. I live near the garden. Here, near refers to the place. જગ્યા ને refer કરે છે, and that is why it is the preposition of place, which means બાજુમાં. On. The passengers are on the platform. હવે in preposition જેટલો commonly used છે ઇંગ્લિશમાં અને જેટલો વારંવાર વપરાય છે, એવી જ રીતે આ on preposition પણ છે કે જે વારંવાર ઇંગ્લિશમાં આપણે વાપરીએ છીએ અને એનાથી જાણકાર પણ છીએ. Let us see on our screens now. On, the passengers are on the platform. We use on to designate names of places. The passengers, as you can read on the screen, are on the platform. Opposite. Opposite, આપણે બધા જાણીએ છીએ એનો meaning. Opposite એટલે સામેની બાજુ. She lives opposite my house. We can now have a look on the screens. I live opposite your college. Opposite એટલે સામેની બાજુ. We take a look again at the whole lot of prepositions that we went through. Prepositions of place માં આપણે જોયું in, near, on અને opposite. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. In એટલે અંદર. The water is in the jug. We use in for the names of things and areas. Near એટલે નજીક અથવા તો બાજુમાં. I live near the garden. Near refers again to place over here. On, the passengers are on the platform. એ ઉદાહરણ આપેલું છે સ્ક્રીન ઉપર. We use on to designate names of places. Opposite, સામેની બાજુ. I live opposite your college. હું તમારી કોલેજની સામેની બાજુ રહું છું. Now, after this study of prepositions of place, we now move on to the preposition of movement. એટલે ગતિ દર્શાવતા prepositions. અત્યાર સુધી આપણે અધ્યયન કર્યું સ્થળ દર્શાવતા prepositions, જે આપણે એક્ઝામ્પલ્સ દ્વારા ઘણો સરસ રીતે અભ્યાસ આપણે કર્યો જેનો. હવે આપણે મૂવ કરીએ છીએ
આપણે આગળ વધીએ છીએ આપણા નેક્સ્ટ પાર્ટ પર, જે છે prepositions of movement, which my friend would start with. Prepositions of movement indicate direction and movement. We begin with by. By, to, towards, આ બધા prepositions of movement માં આવે છે. He went by bus. એ બસ થકી જાય છે, બસમાં જાય છે, તો that refers to movement, એટલે we use the word by. By is a preposition of movement. The ball is moving by to the boundary. To શબ્દ જે છે એ પણ preposition of movement માં વપરાય છે. The ball is moving to the boundary. બોલની ગતિ દર્શાવતો જે શબ્દ છે એ ટુ છે, જે બાઉન્ડ્રી તરફ જઈ રહ્યો છે. We now again will have a look at the screen. The word towards. The ball was going towards the boundary when the fielder stopped it. જ્યારે ફિલ્ડરે બોલને રોક્યો ત્યારે બાઉન્ડ્રી તરફ બોલ જતો હતો. એ ગતિ જે દર્શાવે છે that is the word towards. એટલે ગતિ દર્શાવતો. Another example is, which you can note down, we are moving towards the light. તો લાઇટની તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ, તો એ તરફ એટલે ગતિ દર્શાવતો વર્ડ જે છે that is towards, and which is a preposition of movement. We would now again have a look at the screen, and here there is a big step towards the project's movement. આ એક એક્ઝામ્પલ ટુવર્ડ્સ માટેનો વધારાનો તમને આપું કે this is the first step towards the project's completion. કાર્ય પૂરું થવું એ ગતિ દર્શાવતું છે. And that is why here again you can use the word towards. The project is towards completion. Proceeding with the prepositions of movement, now we have along. Along નો અર્થ થાય છે ની સાથે સાથે. For example, on your screen you can see, he walked along the street. The use of along is to be understood as with something. ની સાથે સાથે. જે પિક્ચરમાં તમે ક્લિયરલી જોઈ શકો છો, માણસ છે એ સ્ટ્રીટની સાથે સાથે રસ્તાની જોડે જોડે ચાલી રહ્યો છે, રસ્તા પર ચાલી રહ્યો છે, સ્ટ્રીટની સાથે સાથે જઈ રહ્યો છે. Another example is, we walked along the various stalls at the book fair. Book fairમાં, પુસ્તક મેળામાં જે સ્ટોલ્સ છે, પુસ્તકોના જે સ્ટોલ્સ છે એની સાથે સાથે અમે ફર્યા, અમે ચાલ્યા. We walked along the various stalls